kati omusajja olwokuba yayingira mu kalulu anything ebyo bijambiya biki nabo bamuziga kubanga the argument is tiyaga nti ababbi bamulumba mu Asia bakugamba when you see monks demonstrating on the streets of any country in Asia, the government is as foreign because the monks deserve one thing, to stay in their monasteries. Kakati bano bafaza abalya sente abawula abalya sente bamasheka abalya sente, yes, they should be treated like stray dogs. Nembaga nti Museveni mumwegendereze, nembaga nti Museveni sheke Museveni awagala kijambiya kye ngenkya yidi aduwa kusala bisolo akutte kape ezitasalibwa bbiri azitadde mu box aziggalidde. Kakati kiba kyamagezi engamira okuvayo netobera akatandaali omusajja akutte kapa bbiri azikubyewa bwe bazikwatanga bazizaayo bwe bazitanga bazizaayo awagala kisooki kati Besigye engamira etabaala katandaalo nti Ssegirinya tebajja kuvaayo. Why? All of the efforts were intended to get the Ssegirinyas out because they were representing a big force nga olutalo lwonna luli lwakubajjayo n'abalemezaayo. This is state. But I think he's just dictating. My fear is that these people can be poisoned. Why? Because you don't know. If Museveni can remove Bamwine, do you know Bamwine? Bamwine was the best man of Rwaboko. But Museveni removed the Bamwine from Masakaza like this and told him to go to Nakaseka, which has rejected. They want to create him a job for him at the media center. Kakati kakayangamba nti ebijambiya very connected in the pipeline. These people did not want to compensate pipeline yen again to Tanzania yamafuta. Batanga abantu baddukewo bo balye sente. Ebyo byonna byalaga Museveni ti there is a powerful force that was fearing that the more they stayed in prison, they will reveal. And the way Museveni operates, they have vomited. This is why government is concentrating on the priest. Naye olunaku gwe faaza lwoyingira mu byobufuzi oba otabudde abagoberezi bo tetugenda mu kyaki kutulagira byakola si mmwe mwasoma ennyo tugenda abantu abasoma nze sisoma abantu basoma mu kyaki kusinza Katonda naye kakati abo babawa summons ne babawa sente summons ne bazigula wano twalinawo Gaitano faaza Gaitano nga tulinawo niringiye nga be bakuba Museveni okukamala until they were sorted out. Government ya Museveni teyina kyekoze bannaddiini. These are individuals. The Pope was here. We have hosted the Pope 3 times. Obeta hosted the Pope. Museveni has hosted the 2 popes. Museveni has pumped money in Namugongo. So these stray dogs, the stray priests, as if they are representing church interests. And at times it is embarrassing. A priest condemns, undermines a Catholic candidate because he's in a name. Waliwo wano omusajja Faza yali wano Mawokota gundi mutuluza omukatuliki n'atona emmeeza mu ekereziya Faza yakwata embazi n'agitematema mbu ye n'ale. These are individuals. So if you are a stray dog, let the public, let the government treat you like a stray dog. Who told this man? Ntigendo byo okole. Kakati omusajja olwokuba yayingira mu kalulu anything ebyo bijambiya biki nabo bamuziga kubanga the argument is tiyaga nti ababbi bamulumba namubirayizinga abantu ne batta omubbi. That is his story. What's the other story? Maybe even the government has a story. Era mu Asia bakugamba. Mu Asia bakugamba. When you see monks demonstrating on the streets of any country in Asia, the government is as foreign. Because the monks deserve one thing, to stay in their monasteries.
kakati bano bafaaza abalya ssente, abaawula abalya ssente, bamasheeka abalya ssente, yes, they should be treated like stray dogs, because in the case of the Catholic Church, the bishops, Catholic bishops, usually issue a pastoral letter to guide their folk, to guide abakatoliki ne bafaaza. Kati a stray dog, a stray priest, bwagenda okukola ebibye, let the government deal with him as a stray dog. Yes. Ate nabo beerabira nti gwe weebuuze nti ku bafaaza ebikumi n'ebikumi abali mu Uganda, why does the government point at you? Why should the government point at you? Kye nabagambye nembaga nti Museveni mumwegendereze, nembaga nti Museveni Sheikh Museveni awagala kijambiya kye ng'enkya Idi aduwa kusala bisolo, akutte kapa ezitasalibwa bbiri azitadde mu bokisi aziggalidde. Kakati kiba kyamagezi eŋŋamira okuvayo netobera akatandaali oba nabo bagenda kusa. Omusajja akutte kapa bbiri azikubyewa bwe bazikwata nga bazizaayo, bwe bazita nga bazizaayo, awagala kisooki. Kati Besigye eŋŋamira etabaala katandaalo. You see me, I speak in the similes. Nkuwa akagero k'olaba, kuba similes demonstrate help people, especially illiterate or educated people. Nti if Sheikh Museveni is sharpening his knife in the preparation of to slaughter an animal on Idi Aduha, and he has put 2 petty cats inside their cage, how can a camel or a goat or a cow or a sheep create trouble in the compound? Naye bagenda jigata. Kubanga temanyi ono kyawagala, kapa ezitasalwa aziggalidde. Era kye nabagamba nti Ssegirinya tebajja kuvaayo. Why? All of the efforts were intended to get the Ssegirinyas out, because they were representing a big force. Nga olutalo lwonna luli lwakubajjayo n'abalemezaayo. This is state. But I think he's just dictating. My fear is that these people can be poisoned. Why? Because you don't know. If Museveni can remove Bamwine, do you know Bamwine? Bamwine was the best man of Rwaboko. But Museveni removed Bamwine from Masakaza like this and told him to go to Nakaseka, which has rejected. They want to create him a job for him at the media center. You can see how powerful Bamwine is. So if Bamwine could be moved, then you come to Kaka. When Kaka was surrounded, Kabaga Lumukwata, Namwandise Mwikitabu, vomits of a spy master, which in Chigenda Furu. Kaka gave me 7 files of high profile cases. Yali abulirizaako bakawesa baani. Yangamba aba fairo zange baagala zitwala kubanga batya. Kakati Kaka yangamba nti ebijambiya biri connected ne pipeline. These people did not want to compensate pipeline ene egende Tanzania y'amafuta. Batanga abantu baddukewo bo balye sente. So this one, the Ssegirinya, omulamuzi n'atuuka okuba Ssegirinya academic papers atayina. Can you award Ssegirinya academic papers through nullifying a judgment? How? Academic papers are given by academic institutions. This is a different case. It's not the usual election irregularity. This is academic, is constitutional. A person must have A level or its equivalent. Can you get A level or its equivalent by being in the parliament illegally? No. Museveni, there is a powerful force that was fearing that the more they stayed in prison, they will reveal. And the way Museveni operates, they have vomited. This is why government is concentrating on the priest. They're connected. Yes. I worked with Museveni for 14 years. Museveni does not believe in persecuting his opponents. I cannot rule out the fact that Museveni can ring Bobby Wine of a situation. But he don't announce
Museveni do not want things in the open. In many cases, those ones who he rings are the ones who reveal. Even if Museveni gets a message from Biden, unless the Americans talk about it, Museveni will not reveal it that he talked to Biden. So when you see Museveni insisting on denial of bail, and he said, you are talking about the life of these people in prison. What about those they killed? Museveni hosted victims of Ebijambia. Do you know what they told him? So we don't know. Babakaba Parliament, Nabagamba, you've mishandled this issue. Are you saying that parliamentarians are not arrestable? They are arrestable. So, nze mbala ebintu byange nembifunamu nti kakati oyo faaza ne waffe ekyotera waliyo nga naye bamuwadde sente kuba kasalo musiraamu bagenda ne balya sente and they will spoil the Catholic Church. Why? When people come to churches, they don't come for political lectures. And at times that's why some people shout, tetwaze ku byabufuzi. Hey, they will spoil the churches. Abantu bajja genda babirwaniremu. You restrict yourself to religion. Kuba mu Latin America bagenda ne bagamba nti waliwo bannakyemalira. Kati bagamba nti do you know nti bannakyemalira bano bwe tubalwanyisa ne bavaawo abakominisiti bagenda kuwamba Latin America n'abakominisiti. Naye bafaaza babaita just priests to which group this pope belongs. They said no. Let us start liberation theology. We fight the dictators and at the same time we stop the communists from taking over by offering us service. Faza aveyo yesimbewo musi ewaliyo bafaza babiri bajja mukalu bafaza babiri musi bava football kana nabagamba muveyo. You are not married, you don't have children. Leave this money to those who are married. At that time the cardinal was the leader of the Catholic Church in Uganda who could be listened to. But now we have 4 archdioceses. We have 4 equals who have links with the Vatican. This is a problem. Naye nze mbagamba nti ebintu byange bwe mbyanalizinga kati nababulira ne mbagamba Nantaba nabaga nti Nantaba was correct. Nantaba detected somebody trailing her, directed her bodyguard to shoot in the air to scare him. The bodyguard refused. Nantaba decided to stop mu maduuka omusajja ne bamuyitako n'abalinda mu kkubo. Nantaba n'agenda e Kayunga ku police reporting patro ye Kayunga batennamukwata ng'eyavudde Kawempe mukutte. How? Kitegeeza eye Kawempe yali mu kitundu omwo nti in case nga abantu bamukutte lesichu. This is the intention. Kakati Nantaba yabagambye nti njagala cross examininga musajja oyo kubanga yampeereza message nangamba abantu abali bamuguze abamweragira okutta omusajja oyo era nangamba nti maama nti kyenakoze omusajja abadde mutemu. Nantaba kooti nemukkiriza. Nantaba nakebera boda nga si yeeyo ku luno babadde bagitaddeko negundi ne kaliya mbukolo yali aliko ne soda gwatutte n'ababuuza soda yali luddawa ku scene of crime tewali soda. Nantaba naga nti njagala it is alleged nti eyali amanyi olukwo olwo was killed. This man is boss. Sali's boss who directed him to kill is dead. Bamutta. Kakati olwaleero bagenze mu kooti omuyi Sali kyakoze oyo muserikale agambye omulamuzi sagala kutawanja kooti njagala bagaining omulamuzi amwadde emyaka aga naye wati abantu kye batategeera. They feared to be cross-examined because Nantaba has evidence that this man rang her and informed her of their boss who is dead. Kakati mwe kyemutamanyi nti abantu bategedde nti gavumenti ya Museveni egenda kuvaawo. There is a possibility of a new government. That's why we are going to have elimination murders, elimination detentions. Kati oyo musajja bamulimbye omulamuzi amubuuzizza nti tewali akukase nti nedda kyotegeeza bagaining okimanyi nti ye kakati kitegeeza Nantaba tagenda kukola apiiro. Gavumenti egenda kukola apiiro. Kati oyo musajja bamulimbye tigwekkiriza ekibonerezo
bakusibe tujja kujjayo. That is the end. Kakati bano abali bawabira Nantaba bano abewa Ssegirinya kati abe Ssegirinya bawabire government because government has admitted olaba abasajja abo bavunanye mada ya Ssegirinya si omusajja ono tebamuvuna tebogedde ku kya Nantaba tiyali agoba Nantaba ono bamuvunanye kutta ki suspect nabaga nti okumanya abasajja abasiru tebalina bwongo abaserikale babakuba amayinja ne babatta kutaasa mubbi. How can you kill a suspect already handcuffed? Naye olaba noli omusajja our father kamanda wone yamulagira okutta mufu ekitegeeza waliwo abeeliminatinga. This is what the mafias do. When the mafias realize that they are going to lose power, or that there is a possibility of a change of government. I was telling somebody in the morning, nti tumukunde bamusindike Kenya okuyamba Moi bawangula akalwa abakano. Naye tumukunde agenda okulaba Kenya nga tebefiirayo n'ayita Nicholas Biwott. Namugamba Biwott, don't you see that you are going to lose the election? You are losing election. Ministers are resigning every day. Gundi namugamba Nicholas Biwott, let me tell you, young man, you don't know Kenya more than us. In every country's history, there comes a time when one group must hand over power to another for the continuity of the country. Tumukunde tiyasulayo. Omusajja yamugamba, and he added, that time for Kenya has come. Don't take a chance. We know we are losing election. Together kuwangulwa. But in every country's history, there comes a time when one group hands over power to another for the continuity of the state, and that time has come for Kenya. Kakati abasajja naye Nicholas Biwott bamuvunana nti yatowuko. By the time government ya Moi yagenda okuvaako nga buli suspect mukutta obuku mufu. This is what is happening here. Nti kaka babadde bamututte. Why? Abayina kochi information. Kaka naye nangamba nti abazze okunkwata balamu yawona nasanga amaato ku nnyanja nkakuliko bifaani singa balamu bya nnyanja bya ne bamuttirayo. Kaka nanga nti raba ekisenge ekyo kiraba babadde balina omwana nge gwe baagala bamutwale bamusuule ku bonda y'e Rwanda bamukuba amasasi nti omwana kaka abadde adduka tinabateddemu mulala owange ne mujjamu naye ti obudde bwe bukedde ku makya bamusudde ekisolo bakebedde si yoyo. Kaka telling me kaka katolaba bino ebiri mu gundi. Kaka nangamba nti kakati ojjukira vaani ya banka gye baakuba ti sente zebaali babbi yesu nenze basuuza tiwaliyako banka ngeneebaza yali diiru ya banka kubba insurance. Kakati kaka ebyo byonna okutabuka kuvuddewa. When you see, I was saying, government printers, babba sent huge sums of money, some are in exile, have fled. Abalala bali under house arrest. Naye nagamba ono omukyala, minister in charge of the president's secretary, nti you will be misunderstood. You investigate the viability of government printers. Kakati, I'm telling you, why are they investigating land? That Nabakoba and Mayanja have got powers to suspend local bonds and land bodies. Yes, they don't have the powers, but they have done it. Why did their predecessors not do it? Okay. Because Museveni has identified land. Museveni, I think he believes that land was one of the reasons why Nopu defeated him. Absolutely. No, is one. The most important issue. Baganda don't want poverty. Baganda don't want big jobs in the government. What is the second deliver to his nothing. Nesomero mwe yasomero ya primary. Bakuba ko lukungana nga mwe yasomera nga tafuna nga budde kulikola. Nze waffe esomero mwe nasomero ya primary nali zimba. Omuganda ayagala butale. Omuganda ayagala nnyanja yi. Si kumubba computer kukuba maatoge. Omuganda ayagala musenyi gwe gwa mulwera. Sikugubba abaana abali kyobula Sempijja yakubwa abaana wasanganga loole lwe Masaka ekiro
eziva okukima omusenyu bakutwala bananyini nsi omuganda ne bamugoba mu lufula mbwe enyama erimu faradoni enyama erimu kiba gitwala ebweru. Once you touch on the economy of the Baganda are in the private sector. Abaganda tebagalangako bwami okuva mu era ffe okuva mu kuwaayo wenna omuganda akugamba owebigere mwami kabaka amukubira engombe is comfort ekyokubiri bakugamba nti ennimiro y'omunaku yegombololaye. If you are a successful businessman, you are a successful farmer, you are rated to the level of a gombola chief. Yegombololayo toka eni abwami. Do I want to be a minister? Me when ministers were coming to me, when I see ministers who are you think ati abo bagundi abo bakwata mu government printer sente baziryawo bananyini nsi bazirya ne badduka bano ba kitutu kitutu yabuza $400 million ez'amasanyalaze ewo wali omuti gw'amasanyalaze bananyini nsi olumalo okuzirya ne badduka n'obujozi bwabwe ne bakozesa obupapula bwabwe obw'amawulire ne bukuba abantu. Mirundi tuyanze gwebala okusigala ng'owereza ensi yaffe Uganda tusiima tetusimira ddala era mwenna bana flashlight channel Uganda kyetuli olunaku olwaleero kuba nti no masala okutwagala ate mwasala okusigala nga mwekumira ku mukutu. Nze naawe omukamange mubezi baffe ebigambo ebivuddemu tebadde byaffe nga kinoma ate nga bya channel bibadde bya mukulu Tamale Mirundi. So buli mbeera yonna kyogala okubuuza okutegeera lumba Mirundi gwe bwobuuza ebigambo ebisuke kwebyo. So kulungi ensi yaffe Uganda mbagaliza okubeera obulungi ate mwera. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo kutewafu ate wadde wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya